Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga viewers ug subscribers. Kumusta kamong tanan? Welcome og balik sa akong channel. This is Mardy ug karon atong tukion ang makalingaw nga kasaysayan sa usa ka pinaka-busy nga airport sa Pilipinas, ang Mactan Cebu International Airport. Nahibalo ba mo nga this major travel hub was originally built by the United States Air Force niadtong 1956? Yes, nagsugod kini ingon usa ka base militar. And now, it's a bustling gateway to the beautiful Central Visayas region. So stick around as we explore how MCIA went from being a strategic airfield to becoming the heart of air travel in the Visayas. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ang Mactan Cebu International Airport mao ang nag-unang international nga tugpahanan nga nagserbisyo sa Metro Cebu o gikonsiderar nga nag-unang ganghaan sa Central Visayas nga rehiyon sa Pilipinas. Nahimutang sa 797 ka hektarya nga luna sa Lapu-Lapu City sa Mactan Island. Ang tugpahanan mao ang ikaduha nga pinakabisi sa nasod. Giablihan kini ni atong April 27, 1966 ug mahoy hub sa Philippine Airlines, Cebu Pacific, Philippines Air Asia, and Sunlight Air. Ang tugpahanan gidumala sa Mactan Cebu International Airport Authority o gidumala sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation. Early years, ang runway sa MCIA orihinal nga gitukod sa United States Air Force niadtong 1956 isip usa ka emergency airfield para sa Strategic Air Command bombers nga nailhan nga Mactan Air Base. Ang base nagpabiling dili kaayo na develop hangtod sa dekada 1960, panahon sa Vietnam War nga nagsilbi kini nga base para sa usa ka C-130 unit sa US Air Force. Nagsugod ang commercial nga mga flight niadtong April 27, 1966 nga nag-ili sa Lahog Airport nga karon mao na ang site sa Cebu IT Park nga nahimong dili na angay expand tungod sa mga problema sa kaluwasan ug espasyo. Nagsugod ang international charter flights niadtong 1978. On July 31, 1990, Republic Act No. 6958 was enacted, creating the Mactan Cebu International Airport Authority and transferring control of the airport operations from the Civil Aeronautics Administration of the Philippines to the newly established authority. Niadtong 2009, ang pasahero sa MCIA milapas na sa kapasidad nga 4.5 million, nga nakab-ot ang 4.8 million nga mga pasahero. Niadtong 2017, ang airport nakahandol og kapin sa 10 milyong pasahero. Ang mga plano para sa pagpalapad nagsugod sa sayong bahin sa dekada 2000 apan wala kini hingpit nga naimplementa hangtod sa dekada 2010. The airport's growth became part of the Philippine government's public-private partnership program. Niadtong 2012, nagbukas ang bidding para sa operasyon ug maintenance sa MCIA ug niadtong April 23, 2014, ang kontrata gihatag sa usa ka consortium nga naglangkob sa Megawide Construction Corporation ug Bangalore-based GMR Infrastructure nga may bid nga 17.5 billion pesos.
ang consortium opisyal nga nagkuha sa operasyon ni atong November 1, 2014. In 2015, groundbreaking ceremonies were held for the construction of a new Terminal 2 and the construction began in January 2016. The terminal was inaugurated on June 7, 2018 and opened to passengers on July 1, 2018. In 2017, the MCIAA approved the proposal for the construction of a second runway, a crucial development for improving the airport's capacity and enabling simultaneous runway operations. Groundbreaking for the second runway took place on January 14, 2020. Ang runway opisyal nga giablihan ni Presidente Bongbong Marcos niadtong January 30, 2025. Dugang pa ang ikaduhang taxiway sa airport ug ang gipalapad nga apron ginaugurar ni adtong Mayo 2021. In the aftermath of Typhoon Yolanda in 2013, MCIA became a key hub for relief operations. The airport itself sustained minimal damage, whereas other airports in the Visayas, especially in the eastern region, were severely affected. On November 12, 2013, MCIA made history by becoming the landing site of the world's largest aircraft, the Antonov An-225 Mreya, which flew in from Zagreb to deliver a 180-ton transformer. The Philippine Airlines also began offering non-stop flights to Los Angeles from MCIA, a significant long-haul route from March 2016 to May 2017. Niadtong August 2018, gisugyot ni Presidente Duterte ang pag-ili sa ngalan sa airport aron pasidunggan ang Mactan chieftain nga si Lapu-Lapu, nga nipildi kang Ferdinand Magellan sa makasaysayanong gubat sa Mactan niadtong 1521. Niadtong Disyembre 16, 2021, ang MCIA temporarily nga gisirado tungod sa dakong kadaot nga nadawat gikan sa bagyong Odette. The airport resumed operations on December 19, 2021 after a partial layout revision to integrate the damaged domestic and international terminals. In 2022, the Abuitos Group acquired a 33.33% stake in GMR Megawide Cebu Airport Corporation for 25 billion pesos, and by October 2024, Abuitos completed the acquisition of the company for 7.76 billion pesos, gaining full control over the airport's operations. MCIA continues to serve as a critical transportation hub in the Philippines, fostering growth in both tourism and trade within the region. Thank you very much for watching. And according to Tudor Zildin, a dream is what makes people love life even when it is painful. Special thanks to my source from Google, enwikipedia.org, photocredits2, mciaa.gov.ph, and inspirational quote credits2, lifehack.org.